Hello my dear students, welcome back to my channel Acharya English. In this class today we will learn Unit 6 Farming. In the farming we will learn the poem In the Fields written by Anonymous. Listen, recite and enjoy. Teacher recites or reads the poem. Listen with your book closed. Teacher recites or reads again. Now listen with your book open. In the Fields, Anonymous. One day I saw a big brown cow raise her head and chew. I said, "Good morning, Mrs. Cow," but all she said was moo. One day I saw a woolly lamb. I followed it quite far. I said, "Good morning, little lamb," but all it said was baa. One day I saw a dappled horse cropping in the hay. I said, "Good morning, Mr. Horse," but all it said was neigh. ಒಂದು ದಿನ ನಾನೊಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಕತ್ತನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿದು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಸೆಡ್, "ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕೌ," ಬಟ್ ಆಲ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ವಾಸ್ ಮೂ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂ. One day I saw a woolly lamb. I followed it quite far. I said, "Good morning, little lamb," but all it said was baa. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆನೇ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅದು ನನಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. One day I saw a dappled horse cropping in the hay. I said, "Good morning, Mr. Horse," but all it said was neigh. ಒಂದು ದಿನ ನಾನೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಜಗಿದು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ನೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತು, ಲಿಫ್ಟ್ ಕತ್ತನ್ನು ಎತ್ತೋದು. ಚ್ಯೂ, ಬೈಟ್ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಸು ಅಥವಾ ಕುದುರೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಜಗಿದು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಡ್ಯಾಪಲ್ಡ್, ಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್, ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರಾಪಿಂಗ್, ಬೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೇ, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅಗೆದು ತಿಂತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೇ, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈಡ್ ಗ್ರಾಸ್, ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ತುಂಡರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೀಕ್, ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಓರಲಿ. ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕೌ ವಾಸ್, ಹಸುವಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬ್ರೌನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ದ ಲಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಹ್ಯಾಡ್, ವೂಲ್, ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ವೂಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೆಡ್, "ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್." ದ ಹಾರ್ಸ್ ಸೆಡ್, ಪೊಯೆಟ್ ಕುದುರೆಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ತಿರುಗಿಸಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕುದುರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Read and say. Look at the pictures in column A. Link them with their cries or utterances in column B and say the sentence, "One is done for you." ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಕೂಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಾಂಕಿ ಬ್ರೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆನ್ ಕ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಆಕ್ಸ್ ಬೆಲೋಸ್. Snake hisses. Pig snorts. Goat bleats. Donkey brace. These are the sounds pronounced by different animals. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತವೆ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Write right answers for the following questions. Choose the correct answer and complete the sentences. When the poet saw the cow, she was raising her head and running, raising her head and chewing the grass, raising her head and mooing. Answer is B. Raising her head and chewing the grass. Second, when the poet saw the horse, it was neighing, trotting around, cropping in the hay. Answer is C. Cropping in the hay. Third, when the poet saw the little lamb, he followed it, tied it, gave it food. Followed it is the right answer. Listen and repeat. Teacher says these words, listen. They say the words aloud. Little, kettle, bottle, lamb, Tom, plum. Brittle, riddle, battle, comb, dumb, crumb. Shuttle, middle, cuddle, womb, numb, thumb. Some words are given in the cup, divide them into two groups so that the words in each group have the same sounds in them. And in the first group, crowd, loud, proud, house, frown, brown, drown, crown. And in the second cup, ray, say, may, day, hey, at last, way. So these are the two groups that we can divide based on their sounds. First cup, crowd, loud, proud, house, frown, brown, drawn, crown. Second group, ray, say, may, day, hey, way. Next, can you add some more words in each group? Try, sing and enjoy. Teacher recites this poem, listen, then open the book and recite. Watch him single in the field, alone he cuts and binds the grain. Hot or cold, he has not any shield. Hear him, never does he complain. Work he does, thinks not of the yield. Dear he to God and the sun and the rain. Anonymous. Once again. Watch him single in the field, alone he cuts and binds the grain. Hot or cold, he has not any shield. Hear him, never does he complain. Work he does, thinks not of the yield. Dear he to God and the sun and the rain. Anonymous. Play this game. Look at the picture of the tools of farming in the wagon wheel. Draw a line and connect them with their names. You may refer to a dictionary if required. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಅವು ಎಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. This is pickaxe. Axe. A pair of shears. Plow.
spade, sickle. So these are the different instruments used in farming. Next, complete the given sentences using the tools. Say orally, then write. One is done for you. My father plows the land with a plow. Shivu cuts down the tree with an axe. Gundu digs the land with a spade. I transfer the dirt to other place with a shovel. My neighbor uses a dash to cut off the wool from the sheep. A pair of shears. Siddhappa reaps the crops with a pickaxe. Read and enjoy. Teacher reads the lesson. Listen with your book closed. Teacher reads it again. Listen with your book open. Farmer and his friends. Once in a village, there lived a farmer by name Hanumanta. There were 4 members in his family. He had a small farm, 2 cows, 2 sheep, a hen, and a cock. He loved them with his heart. One day he said, Good morning, sheep. How are you? The sheep said, Fine, thank you, master. Please call me friend, said the farmer. The sheep nodded. The sheep said, Friend, we have grown to our full size. You can shear the wool. You can sell it at the market. You will get some money. Hanumanta smiled and patted them gently on the back. Hanumanta went to the cows. Before he could speak, the cows said, Friend, you have given us enough food. You can sell milk at the market. You will get some money. Hanumanta put his arms around their neck and kissed them on the forehead. The hen and the cock saw Hanumanta coming towards them. The hen said, Friend, I have laid some eggs. You can feed your daughters with them. The cock said, Sorry, friend, I can't give you anything, but I wake you and the villagers up every morning at the right time. Hanumanta took them to the bosom and caressed them. Later, Hanumanta sold the wool and milk and the market. He fed his daughters with the eggs. He bought an ox with the money he earned. All of them lived happily forever. Shear, cut the wool off a sheep. ಅಂದರೆ ಕುರಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಣ್ಣೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು. ಪ್ಯಾಟ್, ಟಚ್ ಸಮ್ವನ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲವ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮೆಲುವಾಗಿ ತಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಕೇರಸ್, ಟಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ. ಬಾಸಮ್, ಚೆಸ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಹನುಮಂತ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ವರ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅವನಿಗೊಂದು ಪುಟಾಣಿ ತೋಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹಸುಗಳು, 2 ಕುರಿ, 1 ಕೋಳಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಾಕ್, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಂಜ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿ ಲವ್ಡ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಸೆಡ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೀಪ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ದ ಶೀಪ್ ಸೆಡ್, ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಕುರಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದು ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ನನ್ನನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಡ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಶೀಪ್ ನಾಡೆಡ್. ಆಗ ಅದು ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಿಗಾಡಿಸುತ್ತೆ. ದ ಶೀಪ್ ಸೆಡ್, ಫ್ರೆಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಟು ಫುಲ್ ಸೈಜ್. ನಾನು ಫುಲ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದ ವೂಲ್. ನೀನು
ಊಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾರಬಹುದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಅದನ್ನು ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹನುಮಂತ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಹನುಮಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೌಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಕೌ ಸೆಡ್, ಫ್ರೆಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎನಫ್ ಫುಡ್. ಹನುಮಂತ ಹಸುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಹಸುಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಫ್ರೆಂಡ್, ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀವು ನನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಬಹುದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹನುಮಂತ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೇರ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಸ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದ ಫೋರ್ ಹೆಡ್. ಅವನು ಅವುಗಳ ಕೊರಳ ಸುತ್ತ ಇವನ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾನೆ. Then hen and the cock saw Hanumanta coming towards them. The hen said, friend, I have laid some eggs. You can feed your daughters with them. ಕೋಳಿ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವ ಹನುಮಂತನನ್ನು ನೋಡಿ, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡು, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀಡು. ದ ಕಾಕ್ ಸೆಡ್, ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಹುಂಜ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವೇಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತೇನೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹನುಮಂತ ಟುಕ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಬಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಸ್ ದೆಮ್. ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಹನುಮಂತ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ವೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು, ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಿ ಹಿ ಫೆಡ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಅನಂತರ ಕೋಳಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮನಿ ಹಿ ಅರ್ನ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಹಣದಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲೀವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಅಷ್ಟೂ ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೀಕ್, ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಓರಲಿ. Hanumanta's family had 4 members, 6 members, 2 members. Answer is A, 4 members. The number of animals Hanumanta reared was A, 4, B, 6, C, 2. Answer is B, 6. By selling wool and the milk, Hanumanta could get A, an ox, B, some money, love of animals. Some money is the right answer. Right answers for the following questions. Hanumanta asked the sheep to call him. Answer is C, friend. The sheep wanted Hanumanta to shear the wool, give them food, sell them at the market, shear the wool. Hanumanta sold the wool and milk and bought an ox. Listen and act. Teacher says act. Bleat like a lamb, ba ba ba. Moo like a cow, moo moo moo. Neigh like a horse, neigh neigh neigh. Trot like a horse, trot trot trot. Hiss like a snake, hiss hiss hiss. Fun with the words. Look at the pictures, fill in the blanks with the missing letters. One is done for you. First one is pony, second one is village. Third, money. Market. Grass. Soil. Chickens. Monkey. Farmer.
The names of some animals are hidden in the grid. Circle them. One is done for you. Read down and across. Cock, crocodile, cow, dog, lion, hen, tiger, bear. So these many are the animals hidden in it. Next, write well, read the pictures, use a or an in the blanks, use an before the sounds a, e, I, o, u. One is done for you. It is raining. Ratna is carrying an umbrella. It is a lovely place. There is a lake. Can you see an old house near the lake? We walked through a forest. It was not an easy walk. Suresh saw an elephant. He took a picture of it. It was a cold day. I wore a sweater. There are some words in the red basket. You and your friend will pick words from it and put them in the green basket. Add a or an before you put them in the green basket. One is done for you. An earthworm, a pig, a well, a seed, an acre, an insect, an animal, a born, an offspring. Practice speech. Read the pictures and say what Kempanna and his wife are doing. You may use the words given. Kempanna is plowing the land. Kempanna and his wife are planting the saplings. Kempanna and his wife are removing the weeds. Kempanna and his wife are binding the grain. Kempanna is
Winnowing the crop. Kempanna and his wife are beating the crop. Kempanna's wife is harvesting the crop. Read the dialogue, take roles, and practice. Madesha, good morning, sir. Officer, good morning, Madesha. Madesha, sir, can I sow the seeds now? Officer, no, you can't. You have to wait till it rains. Madesha, thank you, sir. Madesha, Giri, have you harvested the crop? Giri, not yet. I would harvest it next week. What about you? Madesha, I will do it tomorrow. Giri, fine. Could I help you? Madesha, no, thanks. Write more. In the given story, each blank has a picture. Study the picture and write the correct word to complete the story. One day, Tarun was walking in his field. Suddenly, a snake appeared before him. He got frightened. He began to run. He ran and ran. Then he climbed up a tree. The cobra waited for some time. It slowly crawled away. Tarun started getting down. He felt relieved. He jumped down and went home. Fun. Read the riddles and find the answers. I am the vegetable group. I grow under the ground. I can be eaten raw or cooked. I help keep eyes healthy. I am orange in color. Who am I? Carrot. I am in the fruit group. I am a type of citrus fruit. You can squeeze me to make juice. I am the same color as my name. Who am I? Orange. I am green or red. I am spicy and hot. I am in the vegetable group. I begin with the letter C. Who am I? Chili. Dear students, this is all about the unit forming. In next class, we will study the next chapter. Thanks for listening. See you in the next video.